السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. الحلقة اللي فاتت كنا بدأنا برنامجنا عن prepositions أو حروف الجر في اللغة الإنجليزية. عرفنا يعني إيه preposition، وتعرفنا كمان على أهميتها، وتعرفنا أكتر على أول نوع من أنواع حروف الجر في اللغة الإنجليزية وهو prepositions of time أو the prepositions which are used in order to help us show our relationship with other nouns in terms of time. هي حروف الجر اللي بتساعدنا عشان نعبر عن علاقتنا بأسماء أخرى من خلال الزمان. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على النوع الثاني اللي هو preposition of place أو حروف الجر which helps us express our relationship with others in terms of place. حروف الجر اللي تعبر عن العلاقة المكانية بيننا أو بين أي اسم واسم آخر. تعالى كده وبلاش نضيع وقت ونروح على البرزنتيشن عشان نفهم كويس أوي درسنا النهاردة. prepositions of place أو حروف الجر التي تشير إلى المكان. مبدئيا كده احنا محتاجين نعرف يعني ايه preposition of place. A preposition of place shows the relationship of a noun or a pronoun to a place. حروف الجر اللي هندرسها النهارده تعبر عن العلاقة بين الاسم أو الضمير لمكان أو بمكان. أول حرف من prepositions of place هنتعرف عليه النهارده هو to. To means in the direction of something or some place. في اتجاه إلى. I'm traveling to London. I am in the direction of London. Another preposition of place is over. Over has two meanings. The first meaning means above أو فوق. مثال على كده: She held the umbrella over or above both of us. كمان في معنى آخر لكلمة over وهو معناها from one side of something to the other side. يعني we move from the side of something to the other. زي مثلا لما أقول علي drove his car over the bridge. يعني علي drove his car from one side of the bridge to the other. The third preposition of place which we're gonna study today is through. through معناها خلال، ودي برضو بتأدي نفس المعنى اللي بتأديه over. خلال شيء، يعني from the side of one thing to the other. مثال على كده لما أقول I have studied my lessons through the weekend. I have studied my lessons through the weekend means I have studied my lessons from the beginning of the weekend through the end. Another preposition of place is into. Into means into the middle of something in order to be surrounded by it. يدخل داخل الشيء. The boy swam into the deep water. ده معناها ان خلاص الولد is in the middle of deep water, is covered by it. The next preposition of place is from. From means من. يعني it expresses or shows the way or the place where something starts. From shows the place where someone started doing something. John is flying from Cairo to Dubai. من إلى. From means the beginning of John's flight. هي أول الرحلة أو المكان اللي ابتدى منه الرحلة. Between. Between means being into the middle of two things or two persons. بين، بس بين شخصين أو شيئين. زي لما أقول I'm standing between my two brothers. لاحظ إن هنا I'm speaking about only two things or two persons. Next to or by. Next to or by means near. يعني not far away from something. قريب من. Our school is next to the main police station. يعني our school is not far away from the police station. قريبة من. ممكن أعيدها تاني وأقول our school is by the main. ممكن أعيدها تاني وأقول our school is by the main police station. كلمة behind. Behind معناها at the back of something. خلفه. The girl is scared. She is standing behind the door. Another preposition of place is below. Below means under. Lower than something or under it.
The dog is hiding below or under the table. The next preposition of place is onto. وخلي بالك onto is different from into. أخدنا قبل سابق إن كلمة into معناها being covered by something, being in the middle of something. إنما onto shows the movement to a particular place. أنت لسه في اتجاهك للمكان. لما أقول the pilot fell from the plane onto the water معناها إن the pilot is on his way to the water. إنما he is not in the middle of water yet. لسه ما دخلش أو ما بقاش في عمق المياه لسه. Towards معناها moving to be closer to something. Towards means moving closer to something. تتحرك إلى الشيء أو في اتجاهه عشان تكون قريب منه. أحمد stood up and walked towards the entrance. يتحرك في اتجاه. Towards معناها في اتجاه. بعد كده عندنا كلمة at. At as a preposition of place can be used for some very specific purposes. ممكن نستخدمها لأغراض محددة. أول شيء when we would like to refer to a specific place. عند الإشارة لأماكن محددة. زي مثلا لما أقول I will meet you at the bus stop. أو لما أقول my father is at the hospital and my mom is at school. هنا أنا بتكلم على أماكن محددة. كمان at is used with the event locations. الأماكن اللي تقام فيها الاحتفاليات مثلا زي ما أقول I will see you at the party or I will meet you at the conference room. بعد كده هيكون عندنا on. On is used with the surface of something when something is on the surface of something else. فوق. I can see the plates on the table and the picture on the wall. فوق أو على. On also can be used to give the meaning of being next to or along the side of a river. بالقرب من النهر. النهر تحديدا. زي لما أقول the tourists are sitting on the river bank. أول ما تشوف كلمة river ويتعرض عليك different prepositions تعرف إن the basic أو the main preposition which you should be using in here is on. بجانب. On also can be used with some means of transportation مع بعض وسائل المواصلات. زي إيه؟ زي planes, trains, buses and foot. يعني لما أقول he loves traveling on bus. He loves traveling on train ولا on planes or on foot. كمان on is used with words like right, left, TV and radio. يعني مثلا أقول فهد is standing on my right or أحمد is sitting on my left. ممكن كمان أقول I'm watching the game on TV or I'm listening to the song on radio. كمان عندنا في in تستخدم بمعنى كلمة inside يعني داخل الشيء. Emily lives in New York. Emily lives in New York يعني داخل نيويورك. Eric keeps his money in a bank. Eric keeps his money in a bank. كمان كلمة in can be used with some means of transportation مع بعض وسائل المواصلات زي كلمة car, taxi, boat and helicopter. يعني we can say he loves traveling in his car or he goes to school in a taxi or in a boat or in a helicopter. كمان في عندنا in front of or against. أمام. In front of or against. In front of or against mean on the side that faces something. قدام الشيء. Our house is in front of the hospital. The bird flew against my window. In front of my window. آخر preposition of place هناخده النهاردة هو كلمة among. Among معناها بين زي كلمة between. بس between was used whenever we speak about two places, two people or two things. بين شخصين أو مكانين أو نقطتين. Among is much more than this. لازم يكون في عندي أكتر من اتنين. يبقى in the middle of more than two things or persons. My little brother likes to be among his peers. لما تلاقي عندك كلمة among لازم تعرف إن peers هنا أكتر من اتنين.
بكده يبقى احنا خلصنا الكورس اللي يخص prepositions او حروف الجر في اللغة الإنجليزية، وبكده برضو نكون خلصنا 5 جزء من أجزاء الكلام أو the 5th part of speech in our English language. حلقتنا اللي جاية إن شاء الله هتكون عن الجزء السادس والأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. انتظرونا، أشوفكم على خير. السلام عليكم.